Party 1. La humiliation Por más de 100 años, Roma no pudo dormir tranquila. El recuerdo de Aníbal y sus elefantes cruzando los Alpes era una pesadilla que los romanos levaban grabada en la piel. Cada vez que cerraban los ojos, veían aquellas bestias enormes pisoteando sus campos y esos soldados cartagineses que casi acaban con su imperio. En el senado romano, un hombre llamado Caton se encargaba de mantener vivo ese miedo. No importaba de que estuvieran hablando los senadores, si de cosechas o de fiestas religiosas. Caton siempre terminaba con la misma frase: Cartago debe ser destruida. Lo repite una y otra vez, como un martillo golpeando sobre el mismo clavo. Mientras tanto, Cartago había cambiado. Y no era esa ciudad guerrera que había desafiado a Roma. Ahora era una ciudad de comerciantes, de gente tranquila que solo quería vivir de sus negocios. Las armas se habían oxidado en los almacenes. Los jóvenes y no sonaban con batallas, sino con viajes por mar para vender telas y especies. Pero el destino es turco. Los númidas, unos vecinos ambiciosos que siempre estaban mirando las tierras de Cartago, comenzaron a provocarlas. Robaban sus cosechas, se levaban su ganado, se metían en sus territorios. Un día, los cartagineses dijeron basta. Agarraron lo poco que tenían para defenderse y les dieron su merecido a esos abusivos. Fue el era más grande de sus vidas. Roma llevaba años esperando esta oportunidad. Y en cuanto se enteraron de que Cartago había tomado las armas, aunque fuera para defenderse de unos ladrones, movieron sus fichas. Declararon la guerra. Pero no una guerra cualquiera. Era la guerra que Caton había pedido durante décadas. Los cartagineses sintieron el miedo correr por sus venas. No estaban preparados para pelear contra el ejército más poderoso del mundo. Así que tomaron un camino que muchos pueblos han tomado antes. Decidieron rendirse. Mandaron embajadores a Roma con las manos extendidas, suplicando paz. Roma los recibió con sonrisas. Claro que pueden tener paz, dijeron los senadores. Solo necesitan demostrar que de verdad quieren la paz. Entreguemos todas sus armas. Así sabemos que no van a lastimar a nadie. Los cartagineses respiraron aliviados. Parecía una condición fácil. Si eso era todo lo que pedían, lo harían con gusto. Abrieron sus arsenales y comenzaron a sacar todo lo que tenían. Espadas que habían pertenecido a sus abuelos, lanzas que habían visto en batallas, escudos con siglos de historia. Todo fue cargado en carros y enviado a Roma. Fueron semanas enteras de carros yendo y viniendo, vaciando la ciudad de cualquier cosa que pudiera lastimar a un hombre. Cuando terminaron, Cartago estaba completamente indefensa. En un cuchillo viejo quedaba en sus calles. Los romanos recibieron el cargamento y asintieron satisfechos. Entonces llegó el golpe. Los embajadores romanos se presentaron ante el Consejo de Cartago con nuevas órdenes. Y no había necesidad de destruir la ciudad, dijeron. Cartago podía seguir existiendo. Pero había un pequeño detalle. Todos sus habitantes tenían que irse. Podían llevarse lo que quisieran, construir nuevas casas donde quisieran, pero no podían vivir a menos de 15 kilómetros del mar. Imaginen el silencio que cayó sobre esa sala. Cartago era una ciudad de marineros. Su vida, su comida, su dinero, todo venía del mar. El mar era su madre, su padre, su hogar. De celles que no podían ver el mar era de celles que dejaran de existir. Era una condena de muerte vestida de generosidad. Los cartagineses entendieron todo en ese momento. Habían caído en la trampa más vieja del mundo. Roma nunca quiso su paz. Roma quería verlos desaparecer.
y elos, como tontos, habían entregado hasta el último cuchillo. Pero algo cambió en sus corazones esa noche. La tristeza se convirtió en rabia. La rabia se convirtió en determinación. No iban a morir de rodillas. Si Roma quería destruirlos, tendría que pelear por cada piedra, por cada calle, por cada casa. No tenían armas, pero tenían manos. No tenían soldados, pero tenían un pueblo entero dispuesto a todo. La rendición había terminado. Comenzaba la resistencia. Las mujeres fueron las primeras en moverse. Entraron a los templos y empezaron a derribar las estatuas de sus dioses. Los hombres no entendían al principio. Pensaban que habían enloquecido por el dolor. Pero luego vieron lo que hacían. Arrancaban los brazos de bronce de las estatuas, las cabezas de oro, las bases de metal. Todo eso podía fundirse. Todo eso podía convertirse en espadas. Los niños corrían por las calles recogiendo cualquier pedazo de metal que encontraran. Las ancianas sacaban las alas y sartenes de sus cocinas. Los ricos abrían sus cofres y entregaban sus joyas. En una sola noche, Cartago dejó de ser una ciudad de comerciantes para convertirse en una gigantesca fábrica de guerra. No durmieron. No comieron. Solo trabajaron. Los herreros, que habían cerrado sus tolas hacharenos, volvieron a encender sus fraguas. Los aprendices se convirtieron en maestros. Los que nunca habían sostenido un martillo aprendieron a golpear el metal caliente. Las calles, que antes olían a pescado y especies, ahora olían a hierro derretido y carbón encendido. El ruido de los martillos no paraba en de día en de noche. Los vecinos se turnaban para dormir, pero siempre alguien estaba golpeando, siempre alguien estaba forjando. Los romanos, mientras tanto, desembarcaban en las playas cercanas. Traían sus mayores legions, sus máquinas de guerra más poderosas, sus generales más experimentados. Estaban seguros de que encontrarían una ciudad logrando, esperando con los brazos abiertos la muerte. Se equivocaban. Cuando las primeras filas romanas se acercaron a las murallas de Cartago, levantaron la vista y sintieron un escalofrío. Las paredes, que esperaban baixas, estaban llenas de hombres. Hombres delgados, hombres cansados, pero hombres con los dientes apretados y las manos listas para pelear. Y en esas manos, brillaban espadas nuevas. Espadas que hasta hace pocos días habían sido estatuas de dioses y adornos de templos. Los generales romanos no podían creerlo. ¿De dónde habían sacado esas armas? ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo hubieran logrado lo imposible? Pero la respuesta estaba frente a sus ojos. Cartago no se había rendido. Cartago había elegido pelear. La batalla comenzó con un grito que salió de miles de gigantes cartagineses. No era el grito de soldados entrenados, sino el rugido de un pueblo que prefería morir de pie a vivir de rodillas. Las primeras filas romanas vacilaron. No esperaban esto. No estaban preparados para enfrentarse a la locura de la desesperación. Los cartagineses no peleaban como soldados, peleaban como personas que defienden su último pedazo de tierra. No les importaba morir, porque ya estaban muertos si perdían su hogar. Saltaban desde las murallas encima de los romanos. Se lanzaban contra las espadas enemigas con tal de llevarse a uno por delante. Los romanos, acostumbrados a batallas ordenadas, a enemigos que seguían reglas, se encontraron con algo que no sabían cómo manejar. Esta gente no quería ganar. Esta gente quería vender cara su vida. Y eso, en una guerra, es lo más peligroso que existe. El primer ataque romano fue rechazado. Luego el segundo. Luego el tercero. Los generales tuvieron que ordenar la retirada.
Los soldados retrocedieron confundidos, mirando hacia atrás, viendo esa ciudad que parecía muerta pero respiraba fuego. En las murallas, los cartagineses se abrazaban, loraban, reían. Habían sobrevivido al primer día. No sabían cuántos días más vendrían, pero habían demostrado algo importante. Todavía estaban vivos. Todavía podían pelear. Todavía eran Cartago. Pero en sus corazones sabían que esto solo era el comienzo. Roma no iba perdonar esta humiliación. Roma volvería. Y cuando volviera, no sería solo para atacar. Sería para borrarlos del mapa. La pregunta era: ¿cuánto tiempo podía aguantar una ciudad sin armas, sin comida, sin ayuda de nadie? La respuesta la escribirían los siguientes 3 años, los más largos y terribles de la historia de Cartago. Parte 2. El resigio de las cenizas ***. Los generales romanos no podían dormir esa noche. Desde sus campamentos, miraban las murallas de Cartago y veían pequeñas luces bailando en la oscuridad. Eran las fogatas de los defensas, pero también eran las fraguas que seguían trabajando sin parar. El ruido de los martillos llegaba hasta ellos como un latido, como el corazón de una bestia herida que se niega a morir. Publio Cornelio Escipión, un joven militar que años después sería famoso, observaba en silencio. Algo en su interior le decía que esta no sería una guerra fácil. Había visto muchas batallas, pero nunca había visto a un pueblo entero convertirse en ejército. Los cartagineses no tenían soldados profesionales, tenían panaderos que ahora fabricaban flechas, pescadores que manejaban las catapultas, madres que curaban heridas con trapos viejos. La ciudad hervía de actividad. Cada rincón, cada plaza, cada templo se había transformado. Las grandes columnas de los edificios públicos sostenían ahora telas que protegen del sol a los herreros. Los patios interiores, antes llenos de flores y fuentes, estaban ocupados por montañas de metal esperando su fundador. Una mujer llamada Sofonisba, que había perdido su vida tejiendo y cuidando hijos, se convirtió sin cura en líder de un grupo de vecinas. Ellas se encargaban de recoger todo lo que pudiera servir. Iban casa por casa, tocando puertas, preguntando: ¿tienen algo de metal? ¿Una ola vieja? ¿Unas monedas de cobre? ¿Un cuchillo sin filo? La gente abría sus puertas y entregaba lo que tenía. Los más pobres daban lo poco que poseían. Los ricos vaciaban sus casas de todo adorno metálico. Una anciana llevó un candelabro que había pertenecido a su bisabuela. Es lo único que me queda de mi familia, dijo, pero se puede convertirse en una lanza que me de un romano, que así. Los niños se convirtieron en los mensajeros de la resistencia. Corrían por las calles estrechas levando noticias, levando piezas pequeñas, levando agua a los herreros que trabajaban sin descanso. Sus pies descalzos conocen cada piedra de la ciudad. Cuando los romanos lanzaban flechas, ellos sabían exactamente por dónde esconderse. En el puerto, la situación era de locura. Los barcos que antes levaban telas y especias ahora estaban siendo desarmados. Los clavos de hierro se arrancaban uno por uno. Las cadenas de las anclas se desmontaban eslabón por eslabón. La madera también servía para reparar las murallas, para construir nuevas máquinas, para levantar barreras. Los constructores navales, hombres acostumbrados a trabajar con calma y precisión, ahora corrían de un lado a otro dando órdenes. No había tiempo para medidas exactas, no había tiempo para planos perfectos. Había que hacerlo rápido, aunque saliera mal, porque mañana podía ser demasiado tarde. Los sacerdotes de los templos también hicieron lo suyo. No solo entregaran las estatuas de bronce. Abrieron los sótanos secretos donde guardaban los objetos más sagrados.
sacaran copas de oro, platos de plata, incensarios de metal fino. Todo fue a parar a las fraguas. Los dioses, pensaban, preferirían ver a su pueblo vivo que sus adornos intactos. Y en las calles, los viejos soldados que habían peleado décadas atrás volvieron acentos útiles. Sus cuerpos y no podían sostener una espada, pero sus mentes aún guardaban las tácticas de guerra. Se sentaban en círculos con los jóvenes y les enseñaban. Si el enemigo viene por la derecha, giran hacia la izquierda. Si ven que van a morir, levanza uno con ustedes. El miedo es bueno, les mantiene vivos, pero el pánico mata. Las mujeres, además de recolectar metal, asumieron otra tarea, la comida. Había que alimentar a toda esa gente que trabajaba sin parar. Los mercados estaban vacíos, los barcos no llegaban con provisions. Había que ingeniárselas con lo poco que quedaba. Hicieron sopas con hierbas del campo, pan con harina guardada, caldos con huesos hervidos una y otra vez. Nadie comía bien, pero todos comían algo. Y mientras había comida, había fuerza para seguir. Los herreros eran los verdaderos heroes de esos días. Hombres tostados por el fuego, con los brazos marcados por las chispas, los ojos rojos por el humo. Trabajaban turnos de 12 horas, dormían 2, y volvían a trabajar. Sus martillos subían y bajaban sin descanso, dando forma al metal caliente. Cada golpe era una promesa. Cada espada nueva era un cartagineses más que podría defender su hogar. Aprendieron a trabajar más rápido de lo que nunca habían trabajado. Descubrieron que si calentaban el metal a cierta temperatura, podían dar forma con menos golpes. Encontraron vetas de hierro que no sabían que existían en las colinas cercanas. Mandaban expediciones nocturnas a buscar piedras que pudieran contener minerales. Los niños también iban en esas expediciones. Eran pequeños, rápidos, silenciosos. Conocen los caminos secretos, los pozos entre las rocas que los romanos no vigilaban. Volvían con las manos llenas de piedras oscuras que luego se convertirían en puntas de lanza. Los romanos, mientras tanto, no se quedaban quietos. Estaban construyendo su propio campamento, fortificando sus posiciones, trayendo más soldados desde Italia. Sabían que la primera batalla la habían perdido, pero la guerra recién empezaba. Y ellos tenían algo que Cartago no tenía: tiempo. Podían esperar. El cónsul Manio Manilio, uno de los generales al mando, propuso un ataque directo contra el puerto. Si lograban tomar el puerto, Cartago quedaría completamente aislada del mar. Sería como cortar la garganta. Pero otros generales dudaban. Habían visto la furia de los defensas. No querían repetir el desastre del primer día. Mientras los romanos discutían, los cartagineses trabajaban. Una noche, alguien tuvo una idea brillante. ¿Por qué no fabricar escudos con las puertas de las casas? Las puertas eran gruesas, de madera fuerte. Muchas tenían refuerzos de metal. Las arrancaron todas. Las casas quedaron abiertas, pero los soldados ganaron protección. Otra noche, descubrieron que las tejas de los techos podían ser armas. Eran curvas, pesadas, perfectas para lanzarlas desde las murallas sobre las cabezas de los romanos. Las mujeres y los niños subieron a los techos y comenzaron a desmontar las tejas, apilándolas en las azoteas cercanas a las murallas. La ciudad cambiaba de forma cada día. Perdía su belleza, perdía sus adornos, perdía todo lo que la hacía hermosa. Pero ganaba algo más valioso: armas, herramientas, defensas. Cada piedra arrancada, cada puerta quebrada, cada teja desmontada era un sacrificio en el altar de la supervivencia. En el centro de la ciudad, en la plaza principal,
se levantaba una gigantesca pira donde quemaban los cuerpos de los que morían. No había tiempo para funerals decentes, no había tierra para enterrarlos. El fuego los recibía y sus cenizas se mezclaban con el aire que respiraban los vivos. Así, los muertos seguían formando parte de la ciudad. Un anciano, el último de los que había conocido a Aníbal en persona, se sentaba cada día en una esquina y contaba historias a los niños. Les hablaba de los elefantes, de las montañas nevadas, de las batallas en Italia. Les decía que ellos eran los nietos de aquellos gigantes, que la sangre de los guerreros corría por sus venas. Los niños lo escuchaban con los ojos abiertos, cenando con su como sus abuelos. 2 semanas después del primer ataque romano, Cartago había fabricado más de 10,000 espadas. 10,000 en 14 días. Una cifra que ningún experto habría creído posible. Los arsenales, que estaban vacíos, volvían a llenas. Las murallas tenían nuevas defensas. Las puertas, aunque no estaban en las casas, ahora eran escudos en manos de soldados improvisados. Los romanos, que esperaban encontrar una ciudad moribunda, se encontraron con una ciudad más fuerte que cuando llegaron. Los espías que enviaban a reconocer el terreno volvían con noticias que nadie quería creer. Están fabricando armas día y noche. Tienen más espadas que antes. Las mujeres también pelean. Manilio apretaba los puños de rabia. Habían cometido un error imperdonable, subestimar al enemigo. Ahora pagaban las consecuencias. Tendrían que cambiar sus planes. Y no podían pensar en una victoria rápida. Esto sería largo. Esto sería costoso. Esto sería horrible. Los cartagineses, en cambio, comenzaban a sentir algo que hace años no sentían, orgullo. Miraban a su alrededor y veían lo que habían logrado. Una ciudad desamada se había armado. Un pueblo asustado se había vuelto valiente. Un montón de personas comunes había hecho algo extraordinario. Pero en las noches, cuando el ruido de los martillos se detenía por un momento, cuando el silencio envolvía las calles, podían escuchar algo a lo lejos. Era el sonido de los campamentos romanos. El ruido de miles de soldados afilando sus armas. El eco de un imperio que no aceptaba derrotas. Sabían que lo peor estaba por venir. Sabían que Roma volvería a atacar. Pero también sabían algo más. Cuando eso pasara, ellos estarían listos. Porque no eran una ciudad indefensa. Eran un puño cerrado, esperando el momento de golpear. Parte 3. La primera línea de muet ***. El sol caía como una losa sobre las murallas de Cartago. Los defensas apenas podían sostener las lanzas, no por el peso del hierro, sino por el calor que les nublaba la mente. Levaban horas esperando, mirando el horizonte, viendo como las polvaredas se levantaban en el campamento romano. Sabían que algo grande se preparaba. Y entonces llegó. No fue un ataque como el primero. Aquella vez los romanos vinieron confiados, creyendo que las puertas se abrirían solas. Ahora venían con todo. Las legions avanzaban en formación perfecta, escudos arriba, lanzas al frente. Detrás de ellos, las torres de asalto se movían lentamente, empujadas por cientos de soldados. Más atrás, las catapultas lanzaban piedras enormes que volaban por el aire y caían sobre la ciudad con un ruido que parecía el fin del mundo. Los cartagineses sintieron el miedo en el estómago. Pero no corrieron. No se escondieron. El viejo que había conocido a Aníbal se paró en lo más alto de la muralla y gritó con todas sus fuerzas: "Recuerden quién son. Recuerden de dónde vienen." Su voz se quebró, pero el mensaje llegó.
Las piedras de las catapultas romanas golpeaban las casas, derrumbaban techos, mataban familias enteras en segundo. Una mujer que caminaba hacia la fuente cayó aplastada sin tiempo para gritar. Un niño que jugaba con sus amigos desapareció bajo los escombros. La ciudad se llenó de polvo y de llanto. Pero en las murallas, la lucha era diferente. Los soldados romanos subían por escalas enormes, tratando de alcanzar la cima. Los cartagineses los esperaban con lanzas, con espadas, con las manos vacías si era necesario. Cuando un romano asomaba la cabeza, le caía encima una lluvia de golpes. Cuando lograban subir dos o tres, los rodeaban y no los dejaban ya vivos. Una madre joven, con su bebé atado a la espalda, subió a la muralla levando una ola de agua. Su marido estaba peleando desde la noche anterior. Cuando lo encontró, él tenía una herida en el brazo, la sangre seca pegada a la piel. Ella le dio de beber, le limpió la cara con un trapo mojado, y se quedó a su lado. Si él moría, ella moriría con él. Eso pensaba. Los romanos no daban tregua. Una oleada tras otra. Cuando caen los primeros, llegaban los segundos. Cuando esos retrocedían, venían los terceros. Los generales romanos habían dado la orden. Había que tomar la muralla antes del anochecer. No importaba cuántos hombres costara. En el interior de la ciudad, los herreros seguían trabajando. Las piedras caen cerca de sus tolas, pero ellos no paraban. Sabían que si dejaban de fabricar armas, los de arriba no tendrían con que pelear. El sudor les corría por la espalda mezclado con el polvo de los derrums. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpe de los martillos y, a lo lejos, los gritos de la batalla. Las mujeres se organizaron para levar agua y comida a los defensas. No podían subir todas a la muralla, pero podían asegurarse de que los que estaban arriba no caeran de sed. Formaron cadenas humanas, pasando cantaros de mano en mano. Las más jóvenes subían hasta donde podían. Las mayas se quedaban abajo llenando los recipientes. Una niña de unos 12 años logró llegar hasta lo más alto. Lavaba un pequeño odor con agua fresca. Un soldado la vio y sonrió, a pesar del cansancio. ¿Tú también vienes a pelear? Le preguntó. Ella negó con la cabeza y le dio el agua. Vengo a que no te muras, dijo. El soldado bebió y sintió que las fuerzas volvían. Los romanos trajeron entonces los arites. Grandes troncos con puntas de hierro que golpeaban las puertas una y otra vez. Boom, boom, boom. Cada golpe hacía temblar la tierra. Los que estaban detrás de las puertas sentían el impacto en los huesos. Colocaron vigas, amontonaron piedras, pero el ariete seguía golpeando. Un grupo de jóvenes cartagineses tuvo una idea. Subieron al techo de una casa cercana a la puerta, y desde allí comenzaron a lanzar tes encendidas. Las tes caen sobre los soldados que manejaban el ariete. Algunos prendieron fuego a la ropa de los romanos. Otros tuvieron que soltar el tronco para apagar las llamas. La puerta resistió un día más. Al caer la noche, los romanos se retiraron. No porque hubieran ganado, sino porque no podían ver en la oscuridad. Los cartagineses, en cambio, conocen cada rincón de su ciudad. Cuando los romanos retrocedieron, pequeños grupos de defensas salieron por puertas secretas y atacaron sus posiciones. Mataron a varios centinelas, incendiaron algunas tiendas, sembraron el caos. Los generales romanos se volvieron locos de rabia. Esta gente no peleaba limpio. No seguían las reglas. Pero en la guerra, las reglas las escribe el que sobrevive. Esa noche, en el campamento romano,
Los soldados heridos leniban las tiendas de los médicos. Había pianas rotas, brasas cortados, cabezas abiertas. Los que habían escapado con vida no podían dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían las caras de esos cartagineses locos que se lanzaban contra ellos sin importarles morir. Y en Cartago, la noche fue de recuento. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? Las familias buscaban a los suyos entre los cuerpos. Una mujer encontró a su esposo sentado contra una pared, con los ojos abiertos, la boca entreabierta. No tenía heridas, solo el cansancio de haber peleado 2 días seguidos. El corazón la había folado. La mujer se sentó a su lado y lloró y en silencio, para que nadie la oyera. Los heridos fueron llevados a los templos, convertidos y en hospitals. No había médicos suficientes, así que las mujeres aprendieron a curar. Limpiaban heridas con agua y vinagre, cogían la piel con agujas de coser ropa, arrancaban flechas con las manos temblorosas. Los heridos gritaban, pero aguantaban. Nadie quería ser una carga. Al día siguiente, los romanos volvieron a atacar. Y al otro. Y al otro. Pararon los días y las semanas, y Cartago seguía en pie. Los cartagineses aprendieron a vivir entre las piedras que caen. Sabían por el ruido si una catapulta lanzaba cerca o lejos. Sabían cuando agachas y cuando corra. La muerte se volvió parte de la vida cotidiana. Los niños, que al principio lloraban con cada explosión, ahora se tapaban los oídos y seguían jugando entre los escombros. Habían aprendido que el miedo no servía de nada. Lo importante era seguir vivos. Y para seguir vivos, había que ayuda. Los más pequeños llevaban mensajes. Los más grandes ayudaban a cargar piedras para las murallas. Un día, un niño de 8 años encontró un casco romano abandonado en una calle. Lo levantó, pesaba mucho, pero logró llevarlo hasta los herreros. ¿Serve esto? Preguntó. El herrero lo miró, sonrió y dijo, claro que serve. Con esto pedimos hacer 3 puntas de lanza. El niño sintió que había hecho algo importante. Los romanos cambiaron de estrategia. Y no intentaban tomar la ciudad por la fuerza. Decidieron sacarla completamente. Construyeron un muro de tierra alrededor de Cartago, para que nadie pudiera entrar en y salir. Pusieron barcos en el mar, vigilando día y noche. Querían matarlos de hambre. Y el hambre comenzó a ligar. Primero se acabó el pan. Luego la fruta. Luego la verdura. La gente empezó a comer las hierbas que crecen entre las piedras. Hervían cuero para hacer caldos. Molían huesos para mezclarlos con la poca harina que quedaba. Los niños se quejaban, tengo hambre, mamá. Y las madres no tenían nada que darles. En las murallas, los defensas apenas se sostenían. Sus cuerpos se afilaban día a día. Los uniformes les quedaban grandes. Las armas pesaban el doble. Pero seguían firmes, mirando al enemigo, esperando el próximo ataque que no llegaba. Los romanos esperaban. Sabían que el hambre era su mejor aliada. Desde sus campamentos, veían la ciudad y sonreían. Pronto, pensaban, las puertas se abrirían solas. Pronto los cartagineses saldrían arrastrándose a pedir comida. Pero no sabían una cosa. En Cartago, una anciana llamada Dido había comenzado a reunir a los niños en una plaza. Les contaba historias de cuando Cartago era grande, de cuando sus barcos llegaban a todos los puertos, de cuando nadie se atrevía a mirarlos de frente. Los niños la escuchaban y por un momento olvidaban el hambre. Sonaban con un parado que no conocieron, pero que corría por su sangre. Y mientras sonaban, aguantaban un día más. **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 *
Lao de la desesperación ***. El segundo año de resistió lego y se fue como un suspiro largo y doloroso. Cuando comenzó el tercero, Cartago y no se parecía a la ciudad que había sido. Los edificios altos y no tenían techos, porque las vigas se habían usado para reparar las murallas. Las calles estaban cubiertas de escombros que nadie tenía fuerzas para mover. El olea era algo que ningún visitante habría soportado. Pero lo peor no era el olea. Lo peor era el silencio. El ruido de los martillos se había apagado. No porque hubieran dejado de fabricar armas, sino porque no había metal que trabajar. Todo lo que podía fundirse estaba fundido. Las casas estaban vacías de cualquier objeto metálico. Hasta las monedas más pequeñas habían desaparecido en las fraguas. Los herreros, esos hombres que habían trabajado sin descanso durante meses, ahora se sentaban en las esquinas con las manos vacías. Miraban al vacío. Algunos loraban sin hacer ruido. Otros rezaban a dioses que quizás no los escuchaban. El hamba había perdido un problema a ser la dueña de la ciudad. No cuidaban hierbas que arrancar del suelo. Las raíces más profundas habían sido desenterradas y hervidas hace tiempo. El cuero, es que usaban para hacer caldos, también se había acabado. La gente masticaba trozos de madera solo para engañar al estómago. Una mujer llamada caminaba por las calles buscando algo, cualquier cosa, para dar a su hijo de 5 años. El niño lavaba 3 días sin cama. No lo lavaba. Solo abría los ojos grandes y miraba a su madre con una pregunta que no necesitaba palabras. Madre había dejado de llorar también. Las lágrimas gastaban energía. La energía había que guardarla para seguir viviendo. Encontró un pedazo de cuero viejo junto a una puerta. Era parte de una sandalia, dura como una piedra. Lo levantó, lo limpió con su falda, y se lo llevó a su hijo. El niño lo mordió con sus dientes pequeños, tratando de deshacerlo. No podía. Pero el solo hecho de tener algo en la boca pareció calmarlo. Los defensas de las murallas no eran aquellos guerreros furiosos del primer año. Eran sombras con uniformes. Hombres y mujeres que apenas podían tenerse en pie, pero que aún así ocupaban sus puestos. Algunos morían de pie, con los ojos abiertos, mirando al horizonte. Los compañeros los dejaban ahí, porque no había fuerzas para moverlos. Los romanos, desde sus campamentos, veían todo esto. Veían las siluetas delgadas en las murallas. Veían que cada vez había menos movimiento en las calles. Sabían que el hamba estaba haciendo su trabajo. Pero algo los detenía de atacar. No querían perder más soldados. Querían que Cartago se rindiera sola. Enviaron mensajeros con ofertas. Rindans y tendrán comida. Rindans y los trataremos bien. Los cartagineses escuchaban las ofertas y escupían al suelo. Preferían morir de hambre a vivir de rodillas. Pero cada día era más difícil mantener esa postura. En el templo de Eshman, el más sagrado de la ciudad, los sacerdotes tomaron una decisión terrible. Abrieron las tumbas de los antiguos líderes. No buscaban oro, eso lo habían fundido todo. Buscaban algo más, los huesos. Los molían hasta convertirlos en polvo y los mezclaban con agua para hacer una pasta. Era lo único que podían dar a los más débiles. La gente lo supo y nadie dijo nada. No había tiempo para respetos. Los muertos ayudarían a los vivos a seguir vivos. Eso pensaban. Eso necesitaban creer. Un anciano llamado Bosta, que había sido rico y respetado, ahora vivía en la calle como todos. Sus ropas finas eran harapos. Su cuerpo,
antes gordo, era pura piel y hueso. 60 bar cerca del puerta, mirando el mar que no podían usar. Un día, un niño se le acercó y le preguntó, abuelo, ¿por qué los romanos nombres odian tanto? Bosta tardo en responda. No porque no supiera la respuesta, sino porque habla la costa bar demasiado. Finalmente dijo, porque les recordemos que ellos también pueden caer. Porque existimos. Porque mientras Cartago viva, Roma no podrá dormir tranquila. El niño asintió como se entendiera, aunque en realidad solo quería que el anciano seguira hablando para olvidar el hamba. Las enfermedades llegaron con el tercer año. El tifus primero, luego la disentería. La gente comenzó a morir por decenas cada día. Los cuerpos se amontonaban en las calles porque no había quien los enterrara. El fuego, que antes usaban para cremar a los muertos, ahora era un lujo que no podían permitirse. La leña servía para cosas más importantes. Los pocos médicos que cuidaban trabajaban sin descanso. No tenían medicinas, no tenían vendas, no tenían nada. Solo tenían sus manos y su conocimiento. Pero el conocimiento no servía cuando no había que dar a los enfermos. Uno de los, un griego llamado Hipólito que llevaba años viviendo en Cartago, se sentó un día en medio de la calle y se tapó la cara con las manos. No puedo más, Cicero. No puedo ver morir a más gente sin poder hacer nada. Una mujer que paraba por ahí se detuvo y le puso una mano en el hombro. Doctor, dijo ella, usted ha salvado a muchos. Los que mueren no es por su culpa. Es por esos romanos que nombres rodean. Hipólito levantó la vista y vio que la mujer estaba más enferma que cualquiera de sus pacientes. Aunque ella intentaba consolarlo a él. Los niños eran los que más sufrían. Sus cuerpos pequeños no resisten el hambre como los de los adultos. Morían primero. Las madres aprendieron a reconocer los signos. Cuando un niño dejaba de moverse, cuando sus ojos se quedaban fijos, cuando su respiración se hacía demasiado lenta, sabían que se estaba yendo. Una madre llamada Eliza tuvo a su hija en brazos durante 3 días después de que muriera. No podía soltarla. La mecha, la cantaba, la hablaba. Los vecinos la miraban y no decían nada. ¿Qué podían decir? Todos habían perdido a alguien. Todos sabían lo que era que aferrarse un cuerpo que no tenía vida. Pero en medio de tanta desesperación, había pequeños actos de humanidad que mantenían viva la ciudad. Una familia compasa el último pedazo de pan con otra. Un hombre cargaba a un extraño que no podía caminar. Una mujer daba el agua que le cuidaba a un niño que no era suyo. En las murallas, los defensores inventaron un juego para mantener la moral. Apostaban a que soldado romano sería el primero en moverse, que catapulta lanzaría la siguiente piedra. Eran apuestas tontas, sin vela, sin premio. Pero les hacían reír. Y la risa, aunque fuera débil, era también una forma de resistencia. Un joven llamado Amilcar, que había perdido a toda su familia en los primeros bombardeos, se convirtió sin cura en el líder de los más jóvenes. No porque fuera fuerte, que no lo era, sino porque siempre encontraba algo que decir. Cuando todos estaban cálidos, él hablaba. Cuando todos querían rendirse, él recordaba porque no debían hacerlo. Mis padres murieron para que yo viviera, decía. Sus padres murieron para que ellos vivieran. Nosotros somos la cadena que no puede romperse. Si nos rendimos, todos ellos habrán muerto para nada. Si nos rendimos, Cartago dejará de existir. Pero si resistimos, aunque muramos, habremos demostrado que existimos.
Los jovens lo escuchaban y sentían que sus cuerpos, por un momento, pesaban menos. Volvían a sus puestos con una energía nueva. Una energía que no venía de la comida, sino de algo más profundo. Los romanos, desde fuera, no entendían. Sus espías les contaban que la ciudad se estaba muriendo, que los cuerpos se remontaban, que el hambre era insoportable. Pero también les contaban que la gente seguía en las murallas, que no se rendían, que algo los mantenía vivos. Los generales romanos se reunieron para discutir la situación. Algunos querían esperar. Si esperamos un poco más, se rendrán solos, decían. Otros estaban impatientes. Llevamos 3 años, decían. Roma exige una victoria. No podemos volver con las manos vacías. El que más insistía en atacar era un joven militar que había llegado hace poco. Se llamaba Publio Cornelio Escipión Emiliano. No era como los otros generales. No le gustaba esperar. Él creía que la guerra se ganaba atacando, no mirando desde lejos. Pero los demás lo ignoraban. Era demasiado joven, pensaban. No sabía lo que decía. Escipión miraba las murallas de Cartago y sentía algo extraño. Por un lado, admiraba a esa gente que resistía contra todo. Por otro lado, sabía que tenía que destruirlos. Esa contradicción lo acompañaría toda la vida. En Cartago, mientras tanto, la noche cae sobre una ciudad de muertos vivientes. La gente se acarrucaba donde podía. Los que tenían fuerzas susurraban oraciones. Los que no, simplemente cerraban los ojos y esperaban el amanecer. Cada mañana, al abrir los ojos, muchos se sorprendían de seguir vivos. Y entonces, una noche, alguien vio algo en el horizonte. Eran luces. Muchas luces. Luces que se movían. No venían del campamento romano. Venían del mar. Los cartagineses contribuyeron la respiración. ¿Era un sueño? ¿Era una ilusión causada por el hambre? Pero no. Las luces seguían acercándose. Eran barcos. Barcos con velas que no eran romanas. Alguien comenzó a gritar. Liga ayuda. Liga ayuda. El grito se repitió de boca en boca. De calle en calle. La gente que no podía levantar se arrastró hasta las ventanas. Los que estaban en las murallas se asomaron para ver mejor. Los barcos se acercaban lentamente. En sus mástiles, ondeaban banderas que los cartagineses reconocieron. Eran aliados. Eran amigos. Traían comida. Traían armas. Traían esperanza. Por primera vez en meses, la gente de Cartago volvió a sonreír. Parte 5. El último suspiro de una ciudad. Los barcos que aparecieron en el horizonte resultaron ser una ilusión. No eran aliados. No traían comida. Eran más naves romanas que venían a reforzar el bloqueo. Cuando los cartagineses entendieron la verdad, el golpe fue tan duro que muchos cayeron al suelo y no se levantaron más. La esperanza, esa cosa frágil que los había mantenido vivos durante tantos meses, se rompió en 1000 pedazos. Y cuando la esperanza se rompe, el cuerpo deja de luchar. En los días siguientes, más gente murió que en todo el año anterior. No por las armas romanas. Murieron porque no tenían razones para seguir vivos. Pero no todos. En una casa semiderruida, cerca de lo que una vez fue el mercado central, un grupo de mujeres se reunió en secreto. Eran las que habían perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus padres. No les cuidaba nada, excepto una cosa, rabia. Y esa rabia las mantuvo despiertas. Una de ellas, una mujer llamada Tarnet que había sido costurera antes de la guerra,
tuvo una idea. Si vamos a Maria, dijo, que no numbers encuentran escondidas. Subamos a las murallas. Peleemos. Que los romanos recuerdan para siempre el día en que las mujeres de Cartago les hicieron frente. Las demás asintieron. Esa noche, mientras los hombres más jóvenes dormían el sueño de los agotados, ellos subieron a los puestos de defensa. No tenían armaduras, no tenían espadas. Levaban cuchillos de cocina, tijeras de coser, palos afilados. Se colocaron junto a los defensas y esperaron el amanecer. Cuando los romanos vieron a esas mujeres en las murallas, algunos se rieron. Pero otros, los más viejos, los que habían peleado en guerras anteriores, no rieron. Sabían que una mujer que defiende su hogar es más peligrosa que cualquier soldado. Sabían que no iban a retroceder. El ataque final comenzó con un rugido. Miles de soldados romanos avanzaron hacia las murallas por todos los frentes. Las catapultas no paraban de lanzapiedras. Los arqueros cubrían el cielo de flechas. Las torres de asalto se acercaban lentamente, cargadas de hombres con sed de sangre. Y en la muralla, los cartagineses respondían como podían. Y no tenían fuerzas para levantar los brazos, pero los levantaban igual. Y no tenían vista para apuntar, pero tiraban las piedras a ciegas. Algunos caían y no volvían a levantarse. Otros eran reemplazados por sus propios hijos, niños de 10 años que empuñaban armas más grandes que ellos. Tarnet, la costurera, vio como un soldado romano lograba subir hasta lo alto de la muralla. Era un hombre grande, con el cuerpo cubierto de cicatrices. Cuando vio a una mujer frente a él, sonrió. Pensó que sería fácil. Pero Tarnet no esperó. Se lanzó contra él con sus tijeras de coser y se las clavó en el cuello. El hombre cayó hacia atrás, levantándose a Tarnet con él. Ambos se estrellaron contra las rocas abajo. Las otras mujeres vieron caer a Tarnet y no lograron. No tenían tiempo para lágrimas. Otra romana ocupó su lugar. Y otra. Y otra. Los romanos no podían creer lo que veían. Estas mujeres no peleaban como hembras desesperadas. Peleaban como leones. En el puerta, mientras tanto, ocurría otra batalla. Un grupo de cartagineses había logrado construir unos pocos barcos con los restos de los antiguos. Eran embarcaciones endebles, mal hechas, pero flotaban. Salieron al encuentro de la flota romana en un último intento desesperado por romper el bloqueo. La batalla naval fue corta y terrible. Los barcos cartagineses, cargados de hombres hambrientos, no podían maniobrar como los ágiles navios romanos. Los rodearon, los atacaron desde todos los lados, los hundieron uno por uno. Pocos cartagineses sobrevivieron. Los que cayeron al agua, con sus cuerpos pasados por el hambre, se hundieron como piedras. Un joven llamado Asdrúbal, que había logrado mantenerse con vida durante todo el asedio, vio como su hermano menor se hundía en el agua. Extendió la mano, pero no pudo alcanzarlo. Vio los ojos de su hermano mirándolo desde abajo, abiertos, sorprendidos, preguntándose por qué no lo salvaba. Esa imagen no lo abandonaría nunca. En la ciudad, la situación era de caos total. Los romanos habían logrado abrir una brecha en la muralla. Por ahí comenzaron a entrar, lentamente al principio, luego como un río que rompe un dike. Los cartagineses que aún podían moverse corrieron a tapar el hueco con sus propios cuerpos. Un anciano que había perdido a sus 7 hijos en la guerra se paró en medio de la brecha. Extendió los brazos, como si pudiera detener a todo un ejército con sus huesos. Los romanos lo atravesaron con sus lanzas y siguieron avanzando.
El anciano cayo sin un grito, sin una queja. Sus hijos lo esperaban del otro lado. La lucha se trasladó a las calles. Cada casa era una fortaleza. Cada ventana una trinchera. Los romanos tenían que pelear por cada metro, por cada puerta, por cada escalón. Los cartagineses salían de las sombras, atacaban y desaparecían. Conocían cada rincón, cada escondite, cada túnel. Una madre con su bebé en brazos corrió hacia su casa cuando vio a los romanos acercarse. Cerró la puerta, arrastró muebles contra ella, y se sentó en el rincón más oscuro con su hijo apretado contra el pecho. Los romanos golpearon la puerta, la derribaron, entraron. Vieron a la mujer y al niño. El oficial miró a sus hombres y negó con la cabeza. Salieron sin hacerles daño. Esa noche, esa mujer y ese niño fueron los únicos cartagineses que los romanos dejaron vivir. Y en la fortaleza de Bursa, el corazón de la ciudad, los últimos defensas se preparaban para la batalla final. Eran unos pocos miles, los que habían sobrevivido a 3 años de hambre, enfermedades y guerra. Estaban tan delgados que parecían fantasmas, pero en sus ojos ardía un fuego que la comida no puede explicar. Asdrúbal, el comandante de la defensa, estaba con ellos. Había peleado durante todo el asedio, había visto morir a sus amigos, a sus familias, a su pueblo. Pero en ese momento, algo cambió dentro de él. El miedo le ganó a la dignidad. Decidió rendirse. Salió de la fortaleza con las manos en alto. Los romanos lo recibieron, lo ataron y se lo levaron. Los defensas que cuidaban dentro lo vieron y sintieron que la tierra se abría bajo sus pies. Su líder, el hombre en quien habían confiado, los abandonaba. Pero había alguien que no lo abandonaría. La esposa de Asdrúbal estaba en la fortaleza. Cuando vio a su marido rendirse, cuando entendió que él había elegido salvar su vida mientras los demás morían, sintió una vergüenza tan honda que quemaba más que el hambre. Vistió a sus 2 hijos con sus mejores ropas. Eran ropas viejas, rotas, sucias, pero eran lo único que tenían. Les peinó con sus dedos. Les limpió la cara con un trapo mojado en lágrimas. Los niños la miraban sin entender. Eran pequeños, demasiado pequeños para entender lo que paraba. Los tomó de la mano y subió con ellos a lo más alto del templo de Eshman. Desde allí se veía toda la ciudad en llamas. Se veía el mar, es mar que los cartagineses habían dominado una vez. Se veían los campamentos romanos, las legions que esperaban la victoria final. Abajo, los soldados romanos vieron a esa mujer con sus hijos en lo alto. Dejaron de pelear por un momento. Algo en esa imagen los detuvo. El silencio se extendió por la plaza. La mujer levantó la voz. No gritó, pero su voz llegó a todos los rincones. Maldijo a Roma, la ciudad que había destruido su hogar. Maldijo a su esposo, el hombre que los había abandonado. Luego miró a sus hijos, les susurró algo al oído, y con un movimiento rápido y certero, los degoló a ambos. Los niños cayeron sin un sonido. Sus cuerpos pequeños rodaron por las escaleras del templo. Luego la mujer, sin mirar atrás, se lanzó al vacío. Su cuerpo voló por el aire un instante que pareció durar una eternidad. Cuando golpeó el suelo, todo había terminado. Los soldados romanos quedaron paralizados. Nadie hablaba. Nadie se movía. Algunos bajaron la vista. Otros miraron al cielo. Todos sintieron que habían presenciado algo que no podían explicar. Algo que sus dioses les pedirían cuentas. Escipión Emiliano, el joven general que tanto había insistido en atacar, legó minutos después.
vio los cuerpos de los niños, vio el cuerpo de la mujer, y sintió que algo se rompía dentro de él. Ordeno que los entregaran con respeto. Luego se alejó y loro. Loro por ellos, por su pueblo, por él mismo. Los soldados entraron en la fortaleza y mataron a los últimos defensas. No hubo piedad, no hubo tregua. La orden era clara. Cartago debía desaparecer. Durante los días siguientes, la ciudad fue saqueada y quemada. Los romanos se llevaron todo lo que tenía vela. Lo que no podían llevarse, lo destruían. Las estatuas que no habían sido fundadas fueron derribadas. Los templos fueron incendiados. Las casas, niveladas. Se dice que Escipión ordenó arar la tierra y sembrarla de sal. Para que nada volviera a crecer. Para que ningún cartagineses quisiera volver. Para borrar hasta el recuerdo de que allí había existido una ciudad. Pararon los años. Donde una vez estuvo Cartago, solo quedaba un campo vacío. Los pescadores que pasaban cerca en sus barcos señalaban la costa y decían, allí fue. Pero nadie bajaba. Nadie se acercaba. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los niños que sobrevivieron, los que escaparon en barcos pequeños antes del cerco final, crecieron en otras tierras. Les contaron a sus hijos lo que había pasado. Y esos hijos les contaron a los suyos. La historia de Cartago, la ciudad que resistió 3 años sin armas, siguió viva en la memoria de quienes no estaban dispuestos a olvidar. Y siglos después, cuando los arqueológicos comenzaron a excavar en ese lugar, encontraron algo que los dejó sin palabras. Bajo la tierra, entre las cenizas y los huesos, había espadas. Miles de espadas. Hechas con el metal de las estatuas de los dioses. Hechas con las alas de las cocinas. Hechas con el amor y el dolor de un pueblo que prefirió morir de pie vivir de rodillas. Cada una de esas espadas contaba una historia. La historia de 3 años imposibles. La historia de una resistencia que no tenía sentido, pero que tuvo lugar. La historia de Cartago.